Всем привет, дорогие. Добрый вечер и хорошего настроения. Меня зовут Юлия, и мы сегодня продолжаем играть в Genshin Impact. По плану мы сегодня должны будем закрыть последнюю часть островов ивентовых. Я надеюсь, что это получится, потому что что-то они какие-то... Они реально долгие. Я стараюсь делать между ними перерыв, чтобы не сгореть. Потому что я посмотрела, люди, которые прошли острова одним скопом, мне кажется, у них случился передоз. Чтобы такого не случалось, я стараюсь день через день туда ходить или через раз в 2 дня, потому что ивент на 40 дней, ой, фу, или на 30, сколько там было, и я думаю, что он задумывался как то, что не нужно проходить за 2 часа. Вот. У меня на ивентовом баннере уже где-то 80 крутов, наверное. Так что, если мы сегодня 3 круточки заработаем, может быть, у нас сегодня даже будет Лего. Посмотрим, повезет ли повезет на Кадзуку. Так, сейчас. Oh, what should I try this time? To our success. Так, все. Вроде все везде должно срабатывать. To our success. Поехали. Let me tell you how. А, еще у нас театр недоделанный. Ёшки-макарёшки. Давайте сначала звезды. Баню, театр. Я шла еще экспедиции. Экспедиции и руда. Экспедиции и руда. Ну, чуть не утонули. Делаю вжух. Подожди. Обожди, кто здесь был? Где ты здесь была? Что я запутался уже? И руда. Вот это важно, потому что качать оружие совершенно нечем. Кстати, у нас еще не пройденный квест Кадзухи легендарный, так что там еще 60 гемчиков завалялось в нем. Но это мы как-нибудь на неделе или на следующей неделе. Ой. Недобор вышел, ну ладно. Все. В чайнике что-то выросло. В общем, в чайнике что-то выросло. Бабочки у меня есть или нет? Голуби не повезло.
Так, это не то, подожди. Так, все. Пила. Нас куда-то посылали, мы собирались... Мона очень переживала о своем острове, но все утешили ее в том, что мы отнесемся к ней According to my лояльно. scryglass, we've arrived at the Mirage. Okay, let's find the entrance first. Is that it? Over there? Пайман уже все вот нашла. This looks like some kind of pool. We're not gonna have to swim to get in, are we? Huh? Wait, do we have a non-swimmer among us? No, I don't think that's the real problem here. Someone's scared, huh? Well then, I'll go first. And there she goes. She's gonna show off her oh-so-perfect swimming skills now. Please be mindful of your wording, mein Fräulein. Oh, right. See you later. Whoa! Mona dived right into the pool and disappeared. Let's catch up with her. Особенно страшно в этом то, что он не глубокий. Но Мона может это делать, она могла бы и прикольнуться, наверное. Клево. What a spectacular structure. Wow. I've never seen anything like this. Hey, Mona, your mirage is amazing. Though it falls short of the glorious Immonakreich, one must admit that it is an impressive realm nonetheless, Lady Magistus. Очень похоже. Тот самый. Господи, как же. Не помню, как рейд в World of Warcraft назывался с этими... С каким-то посланником богов. At least it's not showing me getting lectured by the old hag. Thank goodness. Well, what else would you expect of a genius astrologist's mirage? Okay, let's get started. Вжух. Пропала. Пайман сделала пух. И этот Иос сделал пух. Господи, как красиво. О, боже мой. Ага. Так, что тут лежит? У проекционной платформы звездного фонаря есть две ячейки, в которых можно размещать фрагменты астеризмов, чтобы проецировать их. Чтобы использовать звездный фонарь, собирайте фрагменты астеризмов. Фрагменты астеризмов обладают разными астроузорами. Звездный фонарь проецирует узоры фрагментов астеризмов на купол, изображая созвездие. Присмотритесь к окружению, может, вы найдете подсказку. Спроецируйте нужные фрагменты астеризмов и решите загадку.
Секунду. Мне показалось. Ну, хорошо, что показалось. Так, вернись взад. Поместить сверху. Подожди. Подожди, это типа над дверью. Типа не похоже, да? Так, тут типа... Ну, это типа тоже не похоже. Мне нужно еще найти что-то. Или как это работает? М. Whoa, it's open! Ладно. Когда звездный указатель атакован, он испускает лучи звездного цвета в определенном направлении, объединяясь с другими указателями. Подойдите к звездному указателю, чтобы изменить его направление и объединить его с разными звездными указателями.
Так, нужно повторить то, что тут есть, да? Ну, для начала тут на... Прям посередине. Хм. Не, подожди, не так. Нет. Ой. There's a star over there. And now it's gone. Let's follow it. Лететь. It's made its way inside. О, нет. Я сделал это в качестве эксперимента. I've always been very proud of my talent in astrology. What in the... Is that my voice? Я I даже не могу believe в воду that превратиться. astrology is a valuable discipline and that it is capable of revealing the inner workings of this universe. Oh, that's me talking to myself. When people discovered I could perform divination, they began to bombard me with inquiries. When is my missing son going to be found? Do they love me or not? Will I ever recover? Being the honest person I am, I told them exactly what I saw through the scryglass.
Though honesty may bring about resentment, I couldn't lie in the face of such a noble art. Astrology is a scam. That's insane. Can you please leave me alone now? I need some space. It felt as if I was being stabbed with razor-sharp knives formed by their disappointment. I could see the future, yet I felt miserable, as if I'd fallen into an abyss. А, блин. Ты ёлы моталы. Lady Magistus, this is heartbreaking. Please don't try to comfort me. It'll only make me feel embarrassed. Come on, you don't need to pretend in front of us. You need a hug. Oh, no. That was really how I felt back when I first started out in astrology, but I've matured now. I'm no longer so easily swayed by random people's opinions. Who would have thought? Even Magistus, the court archmage, was not spared of vexatious times in her career. It must have been difficult to be misunderstood by others. I'm glad that you were able to move past that. Actually, there are many who have given up astrology due to similar circumstances. But I am a genius, so it's only fair that I'm able to accomplish what others cannot. It's pretty inspiring to hear you say all that in an amazing place like this. Конечно, Мона настоящий талант. Yes, good. Keep going. Sorry to interrupt, but the door is that way. All right. I'll let you shower me with praise after all the mysteries are solved. Huh. The surroundings appear to have changed. This isn't the beach we originally left. The area appears to be the mountains of Mondstadt. Wait, have we been sent back to Mondstadt? Yet the boundless ocean still surrounds us. There should be another pool around here for us to enter. Over here, y'all. Господи, я сейчас удивилась, что это за звук, а потом прочитала, что это синьянь, думаю, как-то она странно сейчас звучала. Думаю, чей голос? Смотрите, Лего летит. Why isn't it letting us enter? Oh, something seems to be floating on the water there. Is it a painting? Or what is it? It seems to be hinting at a specific place.
It is anticipating that the Prinzessin would guide her loyal followers to the location that has been chosen by fate. Why is it always you that has to take the lead? Whatever, doesn't matter. Let's just find this place first. Смотрите отражение в водоеме, чтобы найти подсказку. Упала куда-то звезда. На горе какая-то штука. Давайте сначала вот этих вот разберемся с ними. Our bond is strong. Бля, а чего вас так много? Out of my way. Written in the stars. Выдержала. Get moving! Shadows of fate. Bring it on! Confess! Забыла, что у Моны двекашка есть. Фига тут моркови. А что тут только моркови? I'm liking the look of this. Так. 72. Я, откровенно говоря, уже просто хочу получить Легу любую. На самом деле я уже больше хочу, наверное, моно, чем квадрупу, я не знаю. C1 моно, почему бы и нет. C2 джин тоже неплохо. Может, мне уже упадет Лего, и я перестану крутить хренов баннер, блин, и начну копить на Архонта. Fate is upon me. Сколько уже можно его крутить? I'll settle this. Hey! Fracture! Трепки, блин. Или чуру. Let me scribe. Truth hurts! Чё ты копаешь?
Блин, прикольно так. Так, это сработало. Эм. Что происходит? Если честно, я не очень... во-первых, я не очень хорошо вижу это созвездие. Во-вторых, я не очень понимаю, какой стороной оно должно быть. Ну, вот этот самый дальний, наверное... Раз он самый дальний, это верхний пик, наверное. А, ты только так делаешь, окей.
сложно... Почему-то это изображение сложно держать в голове. Наверное, я уже старая. Сейчас мы делаем... Не знаю, чем мне это поможет, но, возможно, чем-то поможет. Я вообще до хрена надеюсь, что я правильно вижу и что это то созвездие, которое мне нужно собрать. Но звездочка на подсказке летела туда. Так, гаси шарманку, сейчас будем думать заново. А, блин, тут еще вот эта штука есть. Капец она незаметная. Я думаю, что-то у меня тут не складывается. Блин. Ой. Ой. Короче, это надолго. О, нет. Look! There's another star! Let's follow it! Our bond is strong! Опять в бассейн прыгать будем.
Astrology reveals the truth unreservedly. But not everyone is willing to accept their fate. No matter. Running into difficulties is part of practicing the craft. I must also become stronger myself in order to convince people. I once met an adventurer on a mountain who also happened to be picking fruits. He was even kind enough to share some with me, so in return, I agreed to perform a divination for him. The results were terrifying. I advised him to give up adventuring as soon as possible, otherwise he could meet his end within the next 2 years. He fell silent for a while. Surprisingly, he didn't doubt the results of my divination like others had, but he looked quite perplexed. Even so, I have to keep going. Adventurers can't just give up in the face of hardship. With that, he picked up his pack and headed for the peak. However, try as I might, I could never forget that incident. Why is that? Oh, we're back again. So, Mona, is that adventurer dead now? That was the only time I ever saw him, and that was more than 3 years ago, which means he's no longer alive. But isn't there still a chance that he's alive? You know, like maybe you just made a mistake. Но это Что это за ответ? Но это несправедливо по отношению к кому? К чему? You can't call it divination if you reject anything bad and believe the good unreservedly. That's just self-deception. Of course, casually performing divination for fun might be a different matter, but in my field of expertise, there's no room for lies. To contradict my own reading would be a blasphemy against astrology. Cruel, but truthful. Such is fate. I don't usually say things like this, but while we're on the topic, I really hope you don't confuse astrology with those fortune stick peddlers that you see along the streets. Astrology does not exist to please. We astrologists are here to verify and witness the truths of this world. Ugh. Which is why astrology is a disdained profession. It is a mighty art, but unfortunately one that annoys people nonetheless. Why dost thou protest so much, Lady Magistus? Thou seems not to be the sort with whom one would be loath to be associated. What Main Fräulein means is that she's glad to be friends with you. No, that's not exactly what I said. Whatever has gotten into you, Oz, you misinterpret my utterances with increasingly alarming frequency. Oh my, why could that be? Perhaps I have been concerned that Main Fräulein could offend her friends and have been attempting to soften her words. Although you're the only astrologist I know, you've left an awesome impression on me. You're not annoying at all. Those who go snooping around for secrets, yet ignore whatever they don't want to hear, they're the ones who should reflect on themselves. Knowing your fate doesn't come cheap.
If one could simply avoid fate with just a few words, no one would have to endure the pain of parting. Mona, don't take others' comments to heart. Follow your heart and never forget what's right. Oh, I don't need comforting, thank you very much. I'm very tough, you know. Тогда почему у тебя уши покраснели? Oh, well then, thank you. What dost thou say? Speak up and offer your highest reverence and blessings to the Prinzessin. Okay, Your Highness. Instead of making a scene, why don't you go collect the other fragments in the new location reflected by the pool? We can't enter the mirage without them. Mein Fräulein, you are the only one with eyes sharp enough to locate the secrets. If that's the case, very well. I shall proceed to the beach. Let's go, Mona. Oh, okay. Coming! Так. Так, а здесь-то что надо сделать? Старинная стела, надпись на ней уже частично стерлись. В полные туманов дни дымка застилает обычный взор. Прозная преграды проглядывается скрытый пейзаж. Потом надо будет еще раз это почитать и вникнуть получше. Так. Это может быть что-то с изменением дня и ночи, либо с изменением погоды связано. Delve into destiny. Bring it on! Так, и как мне решать сей факт? У меня путешественник не не в каменный... А, хотя... Есть... А, есть дед и ос. Ну-ка. На улице очень шумные люди. Мне пришлось закрыть окно. Возможно, я здесь умру от духоты. Так, мне нужен дед. Sure. И мне нужен ос. The threads of your fate lie in my hand.
Так, давайте начнем с него. By royal decree. Rise! О! Лайфхак. One man's stone is another man's gem. На самом деле подло. Пришлось бы, если бы у меня не было такого состава, пришлось бы этот путешественницу респект. Так, Куки. Теперь вот найдите, где персонажи, которые у меня до этого здесь были. Don't tell me they did it again. И Илюны. Just what will we come across this time? Надписи. Ой, ну ёшки-макарёш. Старинная ставна, так, не прочесть. От утеса сверху до берега мелкой бухты внизу символы 4 элементов. От верха к низу в порядке зажги. Тогда небо в согласии 4 изменится. А после этого центральная дверь откроется. Так. At the ready. Так, где-то должна быть подсказка, да? Блин, что-нибудь криво. I await your instruction. Здрасте. Да что ж такое-то? Leave it to me.
Target tracked down by Outrider Amber. Там, подожди. А тут что-то дунуть можно. Не так. Так, где вы? Смотреть порядок. Там что-то висит. Ой. Яйцы. Так, ладно, давайте пойдем. Вот этот. Первый этот. Нужно найти порядок. Told you I'd win. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Так, ладно, давайте этот самый пойдем по сюжетке, а то мы ее никогда не закончим. Потому что тут я вижу вон еще этот самый надпись, вон еще можно дунуть. Тут, короче, много всего.
Привет, чатики. We've returned here once more. Looks like the story's not finished yet. Let the adventure continue. Во, сработало так. Ого. Интересный расклад. Блин.
Ой, блин, это реально долго. Немного мешает тот факт, что не могу посмотреть на них чуть более сверху. Я не очень понимаю, какой стороной оно должно быть. Оно, в принципе, просто должно быть. Или какой-то определенной стороной.
понятно, я... Один луч не там. Думаю, что не так? Действительно. Да что ж эту звезду колбасит-то, боже. Неожиданно. Ладно. It stopped by the water, but didn't go in. Seems almost like it's waiting for something. Ну, что-то вот этот вот верх не очень похож на происходящее. Да. Окей.
Типа звезд больше, ой, точнее этих штук больше, чем звезд, что ли? Самое, что прикольное, я не знаю результат, то есть мне дадут что-то за это, ну, как бы что-то, наверное, дадут, но по квесту или нет, я вообще не знаю. Может, это просто чисто сундуки полутать.
Так, когда что-то не получается, мне надо немножечко отойти, потупить и вернуться назад. Тут вопрос в том, вообще, то ли это место, то есть стоит ли на это тратить на это сейчас время. У меня действительно... Я не готова была сегодня решать подобные вещи. Я совсем что-то не могу вывернуть, какой стороной положить это созвездие на пол. У меня голова не думает. Хотя у меня обычно нет проблем с такими вещами. Мне просто просят дверь открыть, но я не очень понимаю, где взять еще созвездие, потому что то, что у меня есть, оно не подходит. Как бы он мне не говорит ничего найти, ну, он такой, типа, откройте. Осталось только вот это Бельвер, да. Значит, нужно где-то найти. Вы в зоне цели. Здесь что не подобрала? Ну это она тот же самый повторяет. Тут, похоже, типа за каждой дверью дополнительные загадки. И типа там, наверное, сундуки. Капец, я затупила, я хз. Что от меня хочет игра, потому что эти загадки, ну, явно дополнительные. Почему у меня нет созвездия, которое нужно? Это нужно что-то поменять. Ну понятно. Ну, допустим. О, нет. Ой, это...
Работаешь? Ну нет, теперь по кругу. Или нет? Oh, there's another star here. Was the first star waiting for this one? О, нет. Oh, wait, how the... Another house in Mondstadt? What are we doing in my house? Твой дом больше внутри, чем снаружи? Your house? This is your house? My, how unexpected. I heard Lady Magistus lived a modest life, but this abode... Look at the labels on these books on the ground. Only one of its kind? 990,000 mora? Hey, that's super expensive! Ну, как тебе сказать? There are so many expensive-looking hardcovers over here. So this is what an astrologist's room looks like. The rooms are exquisitely designed. This place must be very expensive. Ну, вообще-то я подозревала. Ну, оказывается, вон та еще богачка. Hey, I'm just occasionally out of mora, that's all. I never said I was a pauper. Да, по идее, ну, должна, по идее, хорошо зарабатывать. Проблема в том, что она спускает это все не на еду явно. You're not? Oh, so what about those times I treated you to meals and had you over to my place for dinner? Mein Fräulein, mind your phrasing. Thou wert blessed with the coveted opportunity to enter the palace of the Immanok Reich and meet with the Kaiser and Kaiserin der Verurteilung. Or hast thou conveniently forgotten this magnificent occasion? Oh, yes! The stew and cold cuts your mother made were heavenly. I could go for some more of that right now. Lady Magistus, this is not the time for such things. Is that Mondstadt cuisine? I want to try some. I heard Mondstadt has lots of local delicacies, especially meat dishes. Then I shall extend to you the honor of meeting the Kaiser and Kaiserin with me on a future occasion. Really?
Hey, we should go too! Now that you mention it, it has been a while since I visited a friend's house. I shall gladly oblige. Oh, but shouldn't we bring some sort of gift? Казуха один задался этим вопросом. Those two are very kind and understanding, so please, don't worry about that. Just bring yourselves. You seriously have to try her mom's cold cut platter. It's her specialty or something. Anyway, it's simply delightful. Not to interrupt, but perhaps we should start working on the puzzle at hand? Ever since I entered this place, I have found myself most preoccupied with that ornament. Oh, right. Просто этот дом по планировке не очень похож на тот дом, в который мы с Мону поселили. Вроде как. Тот выглядит очень маленький, может, что-то прям до хрена. А, точно, мы же везде сидим. Astrologists are able to understand the most complex signs among the stars. And because of this, they are not allowed to show any arrogance. If one believes that astrology grants them unlimited power, they will face banishment by the stars. In the past, I was ignorant enough to think that I understood all fates in the universe. You should not get confused. If you should become confused one day, not even astrology will be able to help you then. That's what the old hag said. We astrologists can't predict our own fate. But today, those words seem to carry a different meaning. I understand now that people won't always follow a beacon's guiding light. Even though the way forward may be dark and dangerous, they will still resolutely forge ahead. Fate is called such precisely because it cannot be altered or reversed. I understand the governing laws of the universe, and have glimpsed secrets between heaven and earth. Observing it is enough for me. There's no need... There are no perfect legends, and no heroes that can save everyone. Instead of dwelling on my helplessness, what I should do is seize my own destiny. What a magnificent view! Звездная ночь Ван Гога просто здесь. Красиво. Lady Magistus, I believe this is the firmest evidence yet of your immense genius. You truly are the greatest archmage in the history of the Immunocreich. Thank you. Although the Immunocreich really doesn't have that much of a history. Stars like diamonds and the moon like a pearl.
This is the most brilliant night sky I've ever beheld. It's beautiful. To call up such a mirage, Mona must have a vast and boundless sea of stars in her heart. Что такое, Мон? Oh, I'm just thinking. These must be the things that we aspire to. This night sky is incredibly beautiful. In fact, I might go so far as to say it's even more beautiful than what I usually see in divinations. All the stars are in their rightful place. This is definitely my mirage. Only here can I see extraordinary sights like these. Extraordinary? Why do you say that? You know, the night sky of Tevat is truly marvelous. All the answers in the world seem to have been hidden within. When is my missing son going to be found? Do they love me or not? Will I ever recover? As your stars move across the sky, they record all your life events in their path. And among all the people in the world, a considerable number will see their stars deviate from their path. When your stars are on track, it means you will be healthy, happy, and at peace. Conversely, if your stars go off track, everything will get worse. The starry sky in my divinations would never look as perfect as this. Some stars would lose their way, and others would fall. I wish everyone could be happy and stay on track. To this end, I offer advice and tell the truth. I know it's useless. All fates are already revealed in the night sky, with mine too, just another among them. I can't change anything. Even so, outside of astrology, outside of the words of truth, I still cling to the wisp of an irrational fantasy. We must all live within the confines of reality, but call me presumptuous, but I still believe in miracles. In this vast sea of stars, there are stars for you, for me, for everybody. What are the chances of one star encountering another? Are these encounters not the most wonderful miracles in all of destiny? I don't know. But within Tevat, the stars in the sky will always have a place for us. Even if astrology is resolutely rational, fate remains arbitrary, cruel, but romantic. Мона, ты, кажется, глубоко задумалась. Удалось ли тебе найти ответ? I think I have figured out what those stars are hiding. Now I will seize my own destiny. А можно там еще вопрос, что там по нашей судьбе? Ты еще не догадала? А, вон она. Чернота. There was a transparent bird made of crystal.
It was beautiful and fragile and could sing the most beautiful songs. But since mortals couldn't see it, they believed it to be a trick. How could a transparent bird possibly exist, let alone sing? When the bird heard that, it flapped its wings and flew across mountains and seas all the way to the night sky, where it turned into a star. Its brilliance was so dazzling that it illuminated everyone. It allowed all those that could see it to follow its light through the dark night, to sail through the seas under the guidance of the stars. It was born in wisdom, but trapped in ignorance. It has never voiced a complaint, for this is its destiny. Guiding people to see their destinies is the very meaning of its existence. We're back here again! So, are we completely out of the mirage? How strange. My mirage didn't contain any hints on the Ftui or the machine. Does that mean they had nothing to do with these mirages after all? Or perhaps these mirages are a mere consequence and not part of a process at all? Paimon's lost. I mean, these mirages were not steps towards solving the mystery, but rather a direct effect of whatever's going on. Someone did something to bring the mirages into being. As they were just passive side products, it was natural that they couldn't provide us with any useful information. In other words, those mirages were only about ourselves. Pure materializations of ourselves. Everyone, maybe we should go back to where this whole thing began. During our first day on the island, the Traveler and I checked out the Fatui camp together. We found a strange machine there, as well as some disoriented Fatui. Так и есть. The researcher who spoke to us claimed that the machine was just a Fatui industrial invention. He even promised to not disturb us. Right! And the Cappy Cap guy looked half asleep the entire time. He kept talking nonsense. I wonder, is it possible that madness and mirages are two different outcomes of the machine's influence? If so, everything can be traced back to that damaged machine, except for the difference in how it affects people. This, I believe, is caused by differences between the affected people themselves. Oh. When you put it that way, it is indeed difficult to distinguish dreams and hallucinations. So what you're saying is, the device affected us differently because we are different from the Fatui. Yes, and according to our observations over these past few days, I think the difference is that we all have stronger willpower. Yeah, I can get behind that. People with strong willpower will hallucinate instead of falling into madness. But those who break too easily can't maintain a stable mirage. In other words, we should go back to the Fatui camp and destroy that machine right away! No, it should be repaired rather than destroyed. What Main Fräulein means is that rashly destroying a machine we do not understand may lead to more serious consequences. It would be better to find a way to repair it first. Right. It pays to be cautious. If my guess is correct, that machine is capable of influencing the human brain. So we'd better tread carefully. So let's go now! There's no time to waste! Какая красивая. Прям вообще обалденная. Так, сейчас сходим туда. Перерыв пару минут.
Микрофон работает замечательно. Мне показалось, что с ним что-то не так. Давайте смотреть. Ага, смотреть. Надо же было... В основном огненный нам подойдет. Куки. Куки? Wait for my signal. Нужно докачать в какой-то веке. На куполе храма, в храме звездных широт, можно увидеть ключевые астрологические знаки. Каждая из этих звезд соответствует одному из механизмов на полу. В храме найдите самую яркую звезду и активируйте соответствующий ей механизм. И, возможно, вам удастся решить головоломку. Так, где-то вот здесь. Мне нравится, как поставлено предложение, и, возможно, вам удастся решить головоломку. Подождите, а где хиличорлы, которых мне обещали? Я куда-то не туда зашла? Время боя активация механизма, соответствующего самой яркой звезде, запускает астральный резонанс, который случайным образом накладывает усиление. Я даже читать их не буду. Written in the stars. Stand with me! Lightning slash! Dissipate! Out of my way! Take this! Can't fool me! Stand with me! Ha! Our bond is strong! Fate is upon you. Thunderclap! Confess! Bring it on! Let me scry. Lightning slash! Truth hurts! Cyclone! Yeah. Dissipate! Lightning terrify! Fracture! Confess! Shadows of fate. Our bond is strong! Take
Truth hurts! Can't fool me! Delved into destiny, written in the stars. Out of my way! Bring it on! Let me scry. Ой-ой-ой. Seglum! Fracture! Тихо. Я что-то запуталась. Кнопка. Truth hurts! Delved into destiny. Dissipate. Take this! Bring it on! Can't fool me! Decided by destiny. Lightning, terrify! Seglum! Our bond is strong. Bellowing thunder! Fracture! Let me scry. Lightning flash! Can't fool me! Stand with me. Written in the stars. Bring it on! Seglum! I'll settle this! Так, нужно пройти еще 2 раза, если мне память не Doing изменяет. detective work means... Gotta walk the walk. М. Это Геуша, мочу. We'll need a strategy. Sure. Так, что-то я не то здесь мучу. Этот отряд нужно оставить, как он есть. This world is full of unsolved mysteries. Don't tell me they did it again.
Блин, а у меня на моне было надета какая-то фигня. Я так что заметила. Жестко вообще. Переодевала персонажа и забыла сменить назад. Думаю, что-то, думаю, не так, конечно. Они артефакты без левелов. И сет не тот. У меня все ДДшники носят сет с Мун. Каталисты, точнее. Ну, в целом. Потому что вот это от нее. Но ничего другого пока нет. Так, это вроде одет, а дед с каким копьем? Свободнее. Привет, как Геншин играется? Просто думаю скачать его, вот и спрашиваю. Здравствуй, Елизавета. Ну, мне нравится. Тут вопрос в том, насколько ты лояльна к играм, в которые нужно часто заходить каждый день. Потому что, ну, есть определенная валюта, которая никак, кроме сделиков, после какого-то периода времени игры, ты не достанешь. Соответственно, она очень требовательна к тому, чтобы заходить в нее хотя бы раз в сутки, хотя бы минут на 10. Потом здесь очень много сборов всяких предметов, то есть придется очень много, не знаю, насколько тебе понятно слово гринд, крабство. Вот. Потом приходится немного вступать в бой с рандомом, потому что те же самые артефакты и какие-то предметы часто падают случайным образом, как персонажи, в принципе, поэтому... Есть некоторые штуки, с которыми придется мириться, если собираешься играть. Я просто не знаю, насколько ты играла до этого в гачи. Я вот, например, для меня это вообще была первая гачи игра. Я сначала не понимала, как в нее играть даже. Но в целом, когда более-менее разберешься, привыкнешь, что происходит, мне нравится играть. Мне нравится, на самом деле, за сюжетом следить, за тем, как это все развивается. Я больше пришла, наверное, именно ради какой-то комьюнити путешественников, которое было развивалось в реальном времени. Плюс, как бы, зачем ты... То есть, может быть, тебе стоит ответить на вопрос, зачем ты хочешь играть. То есть, тебе просто по фану или ты хочешь закрывать какой-то высокий контент и так далее. То есть, тут тоже вопросики. Мне кажется, если играешь по фану, как бы тут все-то веселее. Так, поехали. Я на самом деле сейчас начала играть на новом аккаунте с нуля. То есть у меня вот 58 ранг на основном. Это, то есть самый большой 60-й сейчас. Вот. И я завела себе новый аккаунт, чтобы на нем записывать видосики с нуля. Ты можешь теоретически в этот плейлист у меня там заглянуть и так далее. Думаю написать статейку на то, что будет здесь начать играть в Genshin сейчас. Но это будет не раньше, чем через полмесяца, наверное. Как бы всегда попробовать всегда можно. Не понравится тебе, ну удали. This is order.
Keep moving! Fracture! Let's spark things up a little. Solidify! I will have order! Now you shall perish! Illusion shattered! Cyclone! Come a little closer. There is no escape! This is order! Torn to oblivion! Surrender and I'll be gentle. I will have order! Keep moving! Truth hurts! Illusion shattered! Вечно добро хорош. Bring it on! Gather! Truth hurts! Confess! Solidify! Now you shall perish! Stabilize! This is order! Come a little closer. You're in for a little shock. Shine down! I will have order! Let's spark things up a little. Keep moving! Так, повторить. В один раз надо пройти. Серьезно, он встал на эту платформу. Я не могу ей воспользоваться. Gather! This is order! Come a little closer. Inazuma shines eternal! Order guide you! А, ненормально. Confess! Stabilize! Torn to oblivion! Surrender and I'll be gentle. Solidify! Cyclone! Bring it on! Gather! I will have order! Now you shall perish! There is no escape! This is order! You're in for a little shock. Try not to enjoy this. Inazuma shines eternal! Это, мне кажется, состав мобов Shine поменялся. Он случайным образом подбирает. Confess! Ну, Solidify! I will have order! Come a little closer.
Torn to oblivion! There is no escape! Fracture! Stabilize! Let's spark things up a little. Illusion shattered! Sensual! Пустая конста на фижеле. Да, тут грустно как-то. Так, здесь тоже грустно. На бойду одна осталась. Ну-ка, давайте вот в этот бассейн встанем. И жмыхнем. Ну, так себе жмыхнуло. Ох, вот он. Ну, кто ты? Мона! Намана. Это гарант на эту. Это гарант на Дендрархунта. Все. Казуха меня игнорит второй баннер, ну и нафиг. Я выбила себе лучшего аниме-челика. Не считая Винти. Но Винти у меня тоже есть. Так, попадание персонажей из вашего отряда по противнику со статусом Мона на 8 секунд усиливает эффект гидрореакции. Увеличит урон реакции заряжен, пира пары гидра, рассеивание на 15%. Ага. Сейчас, секундочку.
Давайте закончим цепочку на островах. Hey, look! Isn't that the same guy we saw on our first day here? Everyone's gone crazy. Everyone should get out of here. We'll never wake up. But I was right, my precious. You are invincible. Звуч такой прикольный. Precious? What's his precious? Машина вот эта. A miracle machine. Definitely not impossible. I think he's referring to that machine. What a drunkard. Oh, goodness. The smell of alcohol. Main Fräulein, please allow me to fan the fumes away with my wings. Excellent. Please fan them away from me too. И от меня. Certainly. I've checked the surroundings, but there's no one else here. Isn't that strange? The Fatui is a big organization, but he's the only one left at this camp. What's more, we didn't even see him the last time we were here. Even the larger gentleman from the first time is missing. I think they must be hiding somewhere. Где они могли спрятать пухлого Фатуи? As for why they may be hiding, I'm afraid we'll have to ask him. But he's as drunk as tone-deaf Bard. Should we wait for him to sober up? А у нас Венти — это степень опьянения. Cleanse him with the holy spring of punishment. Main Fräulein means to splash him with water. Ooh, sounds like a good idea. Let's try. Hey, he opened his eyes. Huh? Hey, are you one of the Fatui? Can you tell us what happened here and what that machine is for? Fatui? Ha! Fatui! Those blockheads from the administration will regret it now. That's what you get for rejecting my research and forcing me to conduct my research on this deserted island. My precious! My precious! Why is he crying? Looks like he has a lot of pent-up emotions. You mocked me! And my precious invention. You don't know anything about the future. Only my invention can help us conquer the world. Idiots. Such idiots. Ow! Don't hit me. I won't blow up the lab again. I'm sorry. I didn't mean to. This man's gone insane. There's no way we can communicate with him. He wasn't like this when we first met him. It looks like the effects have grown worse, to the point of driving him mad. My manuscript. My manuscript. Only that can save. Manuscript? Where is it? Don't yell at me. Don't yell at me. Official, don't yell at him. Then I'll...
Let me try. Kind sir, look at me. Now, tell me, where did you hide your manuscript? No! No, don't force me to write a report! Go away! He's completely lost in his own imagination. Allow me. Please excuse me. Oh! My butt! My brain is finally starting to work again. It's not a mushy mess anymore. Can you tell me where you put the manuscript? The manuscript. The manuscript is in the crack over there. Finally! Otherwise, I was gonna have to blast some of my loudest rock and roll in his ears. Kazuha hesitated for a long time before making a move. He's so nice. Да ему суждено творить великие дела. Everyone, let's search the stone cracks nearby for the manuscript. Ой, рукописи Персикова надо найти. Ой, боже мой. Он сказал в расселении. It! Congratulations! We found the key to solving the problem. Let me see. Just as I thought. This machinery, named cognitive mimicry, is capable of altering the state of people's brains. It was invented by the researcher we met earlier. His name is Persakov. According to the manuscript, the Fatui officials did not support Persakov's research. They believed he had taken the wrong path. But Persakov insisted on putting his machine to use. In order to achieve that, he disassembled the machine and used his connections to transport the parts to this deserted island. How did they find this island? The Fatui's intelligence network is not to be underestimated. Persakov was dead set on carrying out his experiments on this island. Most of his subjects were junior Fatui soldiers who all signed a waiver beforehand. It looks like they really thought this machine would benefit the Fatui. How does the machine work? That's most likely top secret. The manuscript didn't reveal any details, but Persakov did mention that the machine was modeled after the power of a god. Does that mean there's a god connected to these dreamlike mirages, and the Fatui found a way to research it? Clearly. Otherwise, they wouldn't have been able to reproduce the god's power. Будет, есть божество грез. Anyway, Persakov's experiment did not go as planned. The machine broke down just days after it was activated. They tried to fix it, but the technologically illiterate Fatui soldiers completely ruined the machine. Even its most important component of all, the crystalline cores, got ejected and disappeared. A testament to the importance of maintenance in all aspects of life. I believe we can all learn something from this. Persakov may be a mad scientist, but he didn't want to see his subordinates suffer. Besides, if he didn't solve the problem, he would end up going insane as well. As a last resort, Persakov went out on his own to look for the cores. But he was just a sickly researcher, unfit for the task. He had to give up. Then,
Persikov went searching for the soldiers who had gone mad and strayed from the group and took them to a hidden cave. I think that was where they were at the day we arrived on this island. Persikov was taking a strong Fatui soldier somewhere. Yes, it took Persikov all of his strength to get all the missing soldiers into the cave. He tried to snap them out of it with music and poetry, but nothing worked. We came here once, but there was no one around. Come to think of it, that must have been the day Persikov was busy gathering the soldiers into the cave. There's good news and bad news written on the last few pages. The good news is, Persikov managed to figure out the location of the crystalline cores by piecing together the snippets of information he could get from the delirious soldiers. The bad news is Persikov failed to revive them and eventually succumbed to the device's influence himself. The last few pages of the manuscript are just unintelligible drunken scribbles. It appears that the responsibility for this issue now falls to my retainers and I. Ну вот, продолжаем работать даже в отпуске. There's a map in the manuscript. The markings should indicate the locations of the crystalline cores. О, нет. We've got no choice but to find the crystalline cores now! Противчасовой и почасовой. А, я поняла. Зачем? Их 3, типа.
Так, это 2 точки. Ой, фу, 2-2 точки. 2 тире это налево. Налево. Направо. Точка-точка. Направо. This should be one of the crystalline cores mentioned in the manuscript. Так, здесь один у палки, а второй на противоположном стороне от палки. Так, это я полагаю тут, что у палки. 2 раза влево, 1 раз направо. Направо, налево, направо. Направо. Налево. Направо. And here's the second one. Отсюда быстрее.
Так, это то, что... Точка 2 тире. Так, направо. Налево. Налево. Так, тут направо. Направо. Налево. We found all the crystalline cores! Let's put them back into the machine! We've inserted all of the crystalline cores, Mona. Is that all we needed to do? I think so. That's what the manuscript says, anyway. Let's give it some time. Hopefully it'll return to normal. Someone's in our camp. Hey, who are you people? Hold on. Look at the machine. Is it fixed? What? But Mr. Persikov is still lying on the ground over there. We're the ones who fixed the machine! Yeah, you're welcome! We could have had a nice, relaxing vacation if all of this hadn't ended up occupying so much of our time. Apologize to me and my retainers at once. Uh-huh? Oh no, I'm out of here. Hey! Don't leave me here on my own! Mr. Persikov's still there. We need to save him. Those two definitely seem a little more lucid now. It looks like we succeeded. Yay! Let's get out of here then! Paimon wants to spend the rest of this vacation back at our own camp. То есть в лагере Кли. Yeah, but it feels like our camp now. Kinda like our temporary home. Then perhaps we should call it the Embassy of the Imanakreich and Dodoland. Huh? No! That's too many words! Paimon would prefer something easy to remember. Come on, let's go home now. Я, знаете, что сделала? Я забыла пометить на карте, где стояли патрули. А теперь вот его черт ногу сломит, где эта дева стоит. У меня же есть этот самый предметы, которые про которые они упоминали в бессознательном состоянии.
meal, then having a long lie down. Paimon's finally starting to feel relaxed. Is the hospitality of the Emanakreich to thy liking? Paimon's loving it. Wonderful. Main Fräulein invited you all here not only to witness the arrival of our Holy Land, but most importantly, she wished that you could all relax and enjoy the summer. Great. Well, I've come to the right place. I love it here. May this place become an eternal paradise. Main Fräulein says she hopes to go on more adventures with you here in the future. Of course. And you should come find me in Leo when you get the time. I'll show you around. Oh, also, my friend runs the best restaurant in Leo. I'm sure you'll love it. If you're into opera, you should go see Yunjin. She's the nicest person, and she likes making friends with new and interesting people. I'm sure the two of you will have plenty to talk about with your shared passion for theatrics. Oh? If Lady Xinyan speaks so highly of it, then I must entertain the idea. Traveler, I have a suggestion. There's a snack called roasted lavender melon in Inazuma, which goes rather well with fish. Why don't we roast some fruit and seafood for dinner tonight? Then it's decided. I'll go gather some more fruit. And for seasoning... Yep, that should do it. Ah, you're all here. I've noticed an issue. Although we've fixed the machine, as you can see, the mirages on the islands have still not disappeared. I've noticed that too. But considering it took some time for the mirages to appear, it may also take some time for them to disappear. Yes, that's definitely possible. In other news, my scryglass seems to be working fine now. The divination results are also looking about right. Although there are some parts in the results that I don't quite understand. It's as if there is some sort of power surrounding us. And it's still watching us. Do you think it's caused by the machine? Or perhaps Persikov? Sorry, I'm also not sure. All I know is that the power is not hostile at the moment. Whatever it is, it doesn't seem to harbor any ill will toward us. Значит, на острове остается еще одна нерешенная задача. Никто о ней не подозревает. Будем иметь в виду. Well, although there's nothing left to disturb us and we can finally kick back and enjoy our vacation, we still ought to be cautious while we're on these islands. I will keep seeing what the stars say every day. I promised Fischl that I'd be her guard. I can help. Good. I'll be counting on you. Goodness knows why those girls are so carefree about everything. I suppose it falls to me to be extra vigilant. Идем, Паймон. Oh, coming. В сторонку. Гамачки. Oh, so we're gonna call the tone-deaf bard, right? Well, hello there, strangers. You finally called. I thought you were having so much fun that you'd completely forgotten about me. Nope. Oh, tone-deaf bard, a whole bunch of really strange things happened. Паймон рассказывает Энти обо всем, что произошло на острове эти дни. A strange machine that can imitate the power of a god? Wow. I didn't know the Fatui had plans like that. Their imaginations are truly running wild. So, judging from your tone, it sounds like you don't know any more about this than we do. Alas, I am but a humble bard who sings for his Mora in the tavern. Why would I know anything about it? Ugh, so annoying. But other than that, did you two have fun? We did! We ate a lot of yummy food and saw loads of amazing things! It was really cool. В целом, было довольно неплохо. That's good. The point
of traveling is to record any feelings stirred along the way. As long as you had an unforgettable experience, this journey has served its purpose. As for the mysterious voice, although we don't know who it was, not only did she not harm you, she also helped you to gain a better understanding of each other, right? If you look at it that way, maybe she meant you well. I mean, if she was able to intercept Alice's communication tool, I'm sure she's also plenty capable of attacking you. Tone Deaf Bard is right. Понимаю. I'm glad to bring you some peace of mind. Just enjoy your vacation to the fullest. And don't forget to tell me all about the marvelous mirages when you get back. I want to record all these beautiful memories and turn them into ballads. Every summer will become an unforgettable song. Договорились. Then I'll just wait for your return. Happy vacationing! If Tone Deaf Bard thinks it's okay, then maybe there's nothing to worry about. After all, Tone Deaf Bard is still a god. We should probably trust him. Ну, может быть. Let's head back. We don't want to keep everyone waiting. Hold on. Did officials say earlier that she's going to catch some crabs? Oh, Paimon wants to go too! Now you have solved the mystery. Doesn't it make you feel happy? Satisfied? Этот голос. Don't worry, I won't hurt you. I'm just a little bird that sometimes flies by these islands, and am now watching you from far, far away. I just so happened to sense a power here that has something to do with me. I was curious, so I landed on the beach to quietly watch everything that took place on these islands. It was fascinating. The ones who came here to work were so busy, and yet I still saw genuine smiles on their faces from time to time. And then all of you arrived later on, bringing your glorious dreamscapes and wonderful willpower. Your dreams are like the pure and delicate bubbles floating on the water. The more beautiful the illusion, the more it fascinates me. I'm not able to travel myself, but I do admire free spirits like yourself. So, I helped them design a little something for you all. I hope you liked it. Кто ты? As I said, I don't have an agenda. I'm just a little bird. I stopped here to admire your lives, joys, sorrows, and all. You are a special person with a unique and brilliant glow. I decided to communicate with you in this way because I'm really curious about you. There's no need to wonder about my name. Maybe one day in the future, we will meet in another place. When that time comes, I think you'll be able to recognize me. Голос затих. Неужели он звучал только в моей голове? Hey, what are you doing? The crabs don't catch themselves! Еще встретимся? Но где и когда? Все только обещают постоянно встречу. Вообще голос, по-моему, принадлежит Контрахонту. О, тут еще Бахадануки. Мемесуки, Себесуки, мы можем прямо сейчас отправиться в Манштадт. Ура, Манштадт. Белые помпоны и желтая шерстка такие медленные. Что ж, тогда пойдем прямо сейчас.
Это и есть Манштадт? Это и есть Манштадт, что скажете? Не правда ли здесь очень красиво? Путешественницы Память тоже начали свое путешествие в Манштадте, и с тех пор столько воспоминаний накопилось. Надеюсь, у Мимасуки и Сибасуки так же, как и у нас, появится множество счастливых воспоминаний в Манштадте. А? Неужели? Мы снова не понимаем, что они говорят. У Пайман такое чувство, как будто очнулась ото сна. Это из-за того, что мы покинули острова. Однако, судя по их виду, все у них хорошо. Точно, Сибасуки может позаботиться о себе, так что все будет хорошо. Пайман желает вам хорошего путешествия. Уф. Ну, все, сюжетка закончилась. Осталось только всякие мелочи подобрать. The sound of nature is so relaxing. There's nothing more to worry about. Хочешь поболтать? Sure, what's on your mind? Расскажи о том случае с выпивкой. That was days ago. I'm surprised you still remember. Fine drinks belong in the same space as poetry and elegance. To lose myself like that in the tavern? It was truly humiliating. The sound of nature is so relaxed. Sure, what's on your mind? Расскажи мне о прошлом. Right. About that. After these events, I suppose I've bid a formal farewell to my past. Don't worry. I feel just as fine as I did during the times before. I am burdened by neither grief nor regret. I appreciate these twists of fate from the bottom of my heart. Казуха, ты неисправимый оптимист. Thank you. Can I take it as a compliment? Конечно. I'm so happy to have a friend like you. Let's shift our focus back to the scenery in front of us and take a good look at the clouds and waves before we leave. The sound of nature is so relaxing. Sure, what's on your mind? Что скажешь об отпуске? It's had its ups and downs, but ultimately, it's been quite rewarding. If Beto and the crew ask me about our experiences, I suppose I'll tell them about the squirrel and the ship spirit. As for stories about my new friends, I'll keep them to myself. Хорошо. The end of every journey marks the beginning of a new adventure. I'm sure this is a feeling you are most familiar with. Keep moving forward. That's the important thing. Just like you, I have a lot of hope for the future. О, зеркальное дерево.
Блин. Humiliation. Truth hurts! Our bond is taken care of. Серьезно, она себя сама убила. Я не знал, что это может случиться. И это мы уже все читали. Что тут не так? Мы не можем просто пройти мимо. Конечно, это всего лишь одна фото. Да. Она просит фотографию. Получив карманные часы, фото словно пробужается ото сна. Это мое. Наша с братьями фотография. Какое счастье найти ее. Где же я могу ее потерять? Голова болит. Мы нашли около лагеря хиличуров. Большое спасибо. Правда. В внутренних документах я встречала упоминание светловолосой путешественницы и летающего человечка. Я пойман. Может, мне просто поменять свое имя на летающего человечка? Что вы со мной сделали? Меня порвало в памяти. Вы не проводили давно никаких странных экспериментов, я надеюсь? Пусть мои противники, но такие методы неприемлемы. Это вы проводили здесь странные эксперименты. Как ты смеешь нас обвинять? Мы хорошие люди, мы нашли твою фотографию. Правда? Если я пришла в сознание, значит эксперимент Персикова провалился. Вы, наверное, уже догадались о причине провала. Мы находимся по разные стороны баррикад, и все же вы вернули мне мою фотографию. Вам никто не говорил, что вы слишком добры к своим врагам? Правильнее было бы забрать ценную для врага вещь, например, групповую фотографию в карманных часах, держать ее у себя и угрозами выведывать мне информацию. Ты нам вздумала лекцию читать? Надо попробовать в следующий раз. Не думаю, что нам надо такому учиться. Кстати, что вы тут задумали? Мы добрались до острова, а потом... Ах да, Захар. Он все еще там, совсем один, нам нужно скорее вернуться. Этот Захар, это тут что там сидит за этой самой? Захар, ты слышишь меня? Почему здесь все так переменилось? Когда мы прибыли сюда, здесь была пещера. Откуда взялись эти колючки? Это все из-за ваших штучек с мирами грез. На острове полно похожих колючек, но есть надежный способ. Вы хотите их поджечь? Даже не думайте, внутри может быть человек. До меня находили слухи, что путешественницы пойманы очень опасны и могут неожиданно напасть. Даже если просто идешь по служебным делам. Но сжечь человека заживо, он-то даже самый жестокий агент Фатуи не способен на такое. Конечно нет, зачем сжигать колючки? Мы можем освободить проход от колючек, не причиняя вред человеку внутри. Правда? Я не думаю, что вы настолько сильны. Да покажем ей, на что мы способны. Не поддавайся так легко на провокации, что? Ты как специально меня дразнила. Меня разоблачили, как жаль.
Какая коварная и хитрая Фатуи. Мы чуть не попались на твои уловки. Это ты чуть не попалась. Мы можем спасти того, кто внутри, а взамен ты выдашь нам информацию. Пользуйтесь уязвимостью того, кто мне дорог, чтобы выманить информацию. Это так бесчеловечно. Совершенно бесчеловечно. Почему ты ей поддакиваешь? Ты на чьей стороне? Так значит, вас интересует информация? Агафья. Меня зовут Агафья. Это вся информация, которую я могу предоставить прямо сейчас. Только имя. Если я выдам какую-нибудь важную информацию, вы сделаете страшное лицо и скажете: ты исчерпала свою полезность, а потом избавитесь от меня. Ваш инструктор говорил, что такое происходит сплошь и рядом, так что не надейтесь, что я вам что-нибудь расскажу. Мы так не поступаем, и у Фаты очень странные инструкторы. Странные? Не вижу здесь ничего странного. В любом случае, я тут одна, и легко можете разделаться со мной. Я даже убежать не смогу. Да, звучит не очень. Давай просто так выберем колючки. В том, что у нас... вот тут что. Тут можно думать. Захар, ты в порядке? Агафья, что случилось? Я просто задремал, но мне уже куда лучше. Главное, что ты в порядке. Ты помнишь, ты дала мне 4 яблока? Вот они, все до единого. Я ждал твоего возвращения, чтобы съесть их вместе. Правда? Я собрала их специально для тебя, не надо было столько ждать голодным. Ты одна отправилась на задание, и это непросто, поэтому я сдержался, хотя есть и правда очень хотелось. Что? Ты выполняла задание в одиночку? Что за задание? Ну, просто Яков чуть не сломал оборудование, поэтому... Захар, как ты смеешь что-то рассказывать чужакам? Погодите, то есть у вас есть информация? Ой, господи, у меня что случилось? У меня отвалился микрофон, у меня подключился диск. Что произошло? Погодите-ка, у вас есть информация о внутренних документах? Путешественница и летающий человечек. Ага, летающий человечек. Сколько можно повторять? Меня зовут Пайман. Эй, не злись. Я не очень хорошо соображаю. Меня зовут Захар. А разве вы не враги Фатуи? Агафья, ты привела врагов? Да, 2. Милейшей души врагов, которые спасли тебя от себя на колючках. Точно, вскоре после твоего ухода здесь внезапно выросли огромные колючки и закрыли вход в пещеру. Вы их уничтожили? Именно так. Но разве мы не враги? С чего вдруг помогать врагам? Хороший вопрос. Знать бы еще ответ. Потому что в обмен на твое спасение она обещала рассказать нам, что вы все здесь делаете. Агафья, как ты смеешь разглашать информацию о Фатуи? Все в порядке, Захар. Мы просто скажем, что ты вроде Фатуи охотится в этих водах на загадочную Аризи. Что? Сама осознаешь, что хочешь обвести нас вокруг пальца? Здорово, что ты нас недооцениваешь.
Ну что ж, заросли колючек убраны, а Захар спасен. Пора рассказать нам, что вы собираетесь делать. Агафья, мы не можем ему сказать. Ну, уж если уж на то пошло, по правде говоря, мы и сами не знаем. Мы здесь, чтобы провести проверку. Проверку чего? Вероятно, проверку сигнала. Я точно не уверена, но в отделе есть другая группа. Они должны знать. В отряде, точнее. Это все? Я мало что знаю. Кстати, информация передана, как мы и договаривались, так что можете нас отпустить. Не помню, чтобы мы обещали отпустить вас. С другой стороны, вряд ли вы можете представлять опасность. Считай это снисхождением с нашей стороны. Большое спасибо. И все же мне интересно, что случилось с другой группой. Мы договорились встретиться в лагере посреди моря после выполнения задания. Другой группой? Да, еще одна группа из 2 человек. Они направились к 2 островам на юге. Ой, считай, что я передала вам дополнительную информацию и не проболталась. Большой остров на юге? Должно быть, это опасный остров. Ладно, довольно об этом. Мы должны поспешить обратно в лагерь на центральном острове. Блин, вообще надо закругляться, я тот самый. Сейчас уже их не найду. Давайте оставим все это на потом, может там сколько еще будет длиться ивент. 28 дней. Я думаю, за 28 дней мы их еще поищем. Я, может, сундуки здесь какие-то поколупаю, но фату постараюсь, конечно, не трогать. Ведь ссылочка на весь плейлист Геншина обязательно будет в описании. Ссылочка на видео с новым аккаунтом тоже там же. Все соцсети тоже вы знаете, где искать. Поэтому всем хорошей ночи и пока-пока.